Hi everyone, this is Teacher Tabige and welcome back sa ato YouTube channel. So, karong higayuna ato'y continue ang ellipse problem. So, naatay i-prepare diri nga problem. It's all about ellipse. Then still we will be using the model nga akong gigamit. Gibuhat-buhat ni nato nga model. I hope makatabang siya. So stands UV, understand and visualize. So from the word understand, we need to understand the entire problem, like kung saan given, kung saan gipangita. So muna siya understand. Now for visualize, it's a visualization sa atong problem by using the given on this certain problem. Okay, if we try to read the problem, sketch the ellipse showing its center, vertices, co-vertices, and foci. Okay, so muna say problem. So, understand daw na ang ipabuhat kay ellipse, di ba? So, since ellipse man namantay duha ka klase, or should I say two types of ellipse, katong vertical, sa mga buhat last video, and horizontal. So natay duha ka types of ellipse. Tanaw na to kay nganong nakahisgutan two types kay magdepende man ang atong formula nga gamiton. Okay, so nagalas understand So showing its center, so mo na gipapangita aside from sketching the ellipse, dapat naka-show ang atong center, atong vertices, co-vertices of foci. And the given equation, or should I say, equation of the ellipse, mo na siya 9x squared plus 16y squared plus 54x minus 32y minus 47 is equal to 0. So, we need to understand before ta mag-visualize, diba? Kaya dili mo ta ka-sketch nga kung wala na to ma-understand o wala na to ma-solve. So, we need to use atong i-check, diba? Ato ani siyang himuon na standard form formula of the ellipse. Now, what are the standard form formula of the ellipse, diba? As we remember. So, the standard formula of the ellipse is x minus h squared all over a square plus y minus k, but being powered by 2 all over b squared is equal to 1. Now, if it is horizontal, then ang a nasa x. Now, if it is vertical, we should be using ang a na to nasa y or under the y. Now, para maingani siya guys, need pa nato nga kini siyang general formula or general form, himo na tong standard form. So, again, ato sa ning ilahit sa minato kini nga formula. Take note, that is the standard formula. Now, let's deal with this first. Let's deal kinisang original na to na equation, naka-standard form siya. So, what we're going to do is to make it into standard form. Or i-arrange na nato, itapad na to ang mga x's, then itapad mo na to ang mga y's. Then, ang ato constant, ibalhin na to sa lain na side or sa right side. So, it will become like this. 9x squared and plus 54x plus 16y squared minus 32y, okay, ngayon equal to, this will become positive 47. Okay, dili na lang nato i-explain nga nung nahimo ng positive 47 kay bala naman negative, balin nahimo po positive 47.
Now, gibox na nato silang duha guys. Okay? So, ato siyang gigrupo base sa iyang variable. So, na diri ang x's o ang y's. Di ba? So, ato siyang itapan. Now, para mahimo nato siya ingani, tanawa, take note. Naka-binomial square siya. Naka-binomial square. Naatay binomial pero wala naka-square. Here, binomial po, wala po naka-square. Diba? And take note, the constant should be 1. So, before dealing with the constant, unahon sa ninatong mga binomial. Okay? Binomial. Himuon na to siyang binomial square. But before na mahimong binomial square ang binomial, himuon sa na natong perfect trinomial. To make that one perfect trinomial, we need to complete the square or completing the square. So here, what we're gonna do is to, ang atong buhaton nga ni guys, is to make x and y. Kini naka-square para masayon siya, ma-factor out nato, meaning x na lang ang mahibilid or x squared na lang ang mahabilid. So, atong i-out si 9. So, by dividing, or should I say factor out, kung sa man nga number ang divisible sa, is 54 divisible by 9? The answer is yes. So, meaning ma-factor out na to. So, here is 9. It will become x squared plus 54. Ilan na? 9. This is 9 ano? 54 no? 9 times 6. Okay, it's 6. So, 6x. 9 times x squared, it's 9x squared. 9 times 6 is 54. Or 9 times 6x is 54x. So, I hope ay naglibugan niyo. Gitangtang or gikuha na nato ang value or ang numerical coefficient ni x squared para mahimo lang siyang x squared alone para ma-complete na to ang square later. Kaya kung nani say number dire, never gina na to ma-complete ang square. Para dili po ta makabuhat o binomial square, kung dili ta maka-perfect trinomial. Okay, so just copy the plus sign. Okay, now here, you ask yourself again, unsa man ang number na ma-factor out nato si 16 ug 32? Of course, 16, di ba? So, 16. Then, of course, that's 1 squared. Here, just copy the symbol. 32 divided 16, that's 2. So, y. So, 16 times y squared. 16y squared. 16 times negative 2y, it's negative 32y. Okay? I'll just copy for this area. Now here, since na-isolate or na-factor out na nato ang numerical coefficient sa x squared ug sa y squared, then we proceed to the next procedure, which is completing the square para mahimo siyang trinomial or perfect trinomial. Now, how to do that is just copy the first term, just copy the second term, and for the third term, you just divide it by 2. Ang second term atong igamit, divide it by 2. Then, second term, atong himong 2t. Second term, divide 2, dayon, square. More na button. Divide it by 2, then square. So, again, ito ang ipakita dali. Ganyan pagkuha na, second term, 2t, divide by 2, then square, para makakam up na third term. Okay? So, just copy 9, naman na siya sa gawas. Then here, copy the first term as what I mentioned earlier, copy the second term, 6x. Now, do the procedure for the third term. Okay? 6, take note, ang number
Wala na ilabot si literal coefficient or si variable x. 6 lang. Okay. 6 divide 2. 6 divide 2. This is second term, ha? 6 divide 2. So that's 3. 3 squared, that would be 9. Again, basig ng libo. 6 divide 2. That's 3. 3 squared, that's 9. So, nga na siya. 6 divide 2, 3 squared, 9. So, 9. Okay? Now here, copy plus. Okay? Just copy 16. And next, same procedure. Copy the first term, y squared. Copy the second term, 2y. And the last term, para sa third term na to, negative 2 divide 2, that's negative 1. Negative 1 squared, that's positive 1. So, positive 1. Okay. Ato yung pag-rin. So, again, it's negative 2 divide 2, that's negative 1. Negative 1 squared, that's positive 1. Muna ang positive 1. Okay. Now, we have perfect trinomial. We also have perfect trinomial in the y. Now, take note. Continue pa ta. Copy 47. Now, take note, dire ang tricky ring apart. Para natay masumpay sa 47. Para mo suffice na itong kanang ditawag na equal. Again, what you do on the left side, mo po na yung buhaton sa right side. Kaya naman tayo, logic man. Logic na dapat equal. So, unsa imong giutro sa pikas na side, mo po imong iutro sa pikas na side. So, nag-add man kag 9, nag-add po gagawan, mao na buhaton dito. Pero ayaw kalimti guys, na before ta mag-add ng 9, naanay multiplication nga na dire. Di ba? So, nag-add kag 9, pero it doesn't mean nga 9 ra imong i-add diha because there is multiplication here. So, meaning 9 times 9, that's 81. So, nag-add kag 81. Okay? So, 81. Mao na diha ang tricky ring apart. So here, 16 times 1, so nag-add ka 16. Okay? So, muna siya ang forma na to. Okay? So here, 9. This is perfect trinomial. Basta perfect trinomial, pwede na nahimuan mo. Saman, binomial square. Diba? So this is x plus 3. You might double check this one. Ato ay double check ha. Look at this. Double check na to. So, maghimutan duha ka number. Duha ka box rather. So, unsa may ma-multiply na mo nimo nga mahimo siyang x squared. Of course, duha ka x. Na look at the third term. Unsa may duha ka number nimo nga pwede nga mukama og 9. It could be 1 and positive 9. It could be negative 1 and negative 9. Pwede, di ba? Now, pwede sa 3 and 3. Pwede po negative 3 and negative 3. So, muna siya ang upat ka possible na mahimong 9. Now, kung i-add din mo silang duha, anha na mo basis is second term. Kung asa man nilang upat, kung i-add din mo, mukha po positive 6x. So, kini si 3 og 3. So that's why mabutan ng plus 3, then plus 3. So meaning, kaduha siya, so meaning x plus 3 that being powered by 2. Or the quantity of x plus 3 that being powered by 2. Meaning, check. So muna siya. Nanatay binomial square. Here, continue. Plus 16. That is y. Negative man na. So negative 1. Okay? Pwede po na nimo i-check kung ganahan ka. Ito i-check. So, himugog duha. Again.
Now, unsa man nga letter, or should I say, ang ang product is y squared, so y ug y. Now, product of 1, duha ra, positive 1 and positive 1 or negative 1 and negative 1. Diba? Now, look at the second term. Asa man ng duha, kung i-add mo, imong negative 2. So, kini. Diba? Kaduha. So, that's why negative 1 and negative 1. So, meaning, kay duha man na, so, the quantity of y minus 1 has been powered by 2. So, i-checking na to. Correct? Right? So, here, in the last part, i-add na natin mo. Simply add those number. Ari ta mag-add sa... Ari lang ka mag-add. So, 47, 81, 16. So, this is 8, 4, 5, 3, 4, 144. So, 144. Okay, so 144 na. Now, remember, ang ato ang original, or should I say standard form, should be equal to 1. So, atong i-divide both side by 144. Okay. Okay. So, 9 divide 144, mahimo na ni siyang kailangan. 16, di ba? Out na ni. This is out. 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 You can double check, guys. So, x plus 3. Okay, this is 16 plus y minus 1. This is 9. Then this is 1. Okay. Na. Okay na. Parehas na siya kurba. Di ba? Now, decide. Mo ni sunod. You decide. Kay, bumanata sa understand. Understand na nato ang problem. Nanatay mga answer sa atong needed. Now, visualize. May sunod. So, i-visualize nato kini atong equation. Kay base ani, pwede na nato matubag si visualize. Napaday last, namatay nalimtan. Si A, ato sa nihimong ingani. Okay, continue ta sa ato ang process. So therefore, we can conclude that this formula kini is bagay ani. Kaya nga naman, 16 is larger than 9. So meaning, siya man ang 16, siya man ang dako, so dapat naa niya under ang A, which is nasakto ato ang given dere. Kaya kung nahitabog pa nga si 16 na dere sa Y, then ato ra ning i-switch. Okay? Ato ra ning i-switch, si A squared dapat na dere, then si B squared dapat na diha. If nabalik pa ni. Now, since nga nasakto man, let's continue. So A squared A square is equal to 16, while B square is equal to 9. Now, let's try to find the value of A. So, the value of A is 4. Para makaibaw mong giunsa na ito ang atong isolve. So, A square 16, both side by square root both side para ma-cancel out. Cancel, cancel. That's A. Square root of 16, that's 4. So, nanatay A. For B square, that's 9. So, square root both side. Okay. Cancel, cancel. So, B is 3. So, nanata. So, next is to find the value of C. Value of C. Now, nanatay A, nanatay B.
Si C na punta. Kung saan man pagpangita sa C, always remember this formula. A squared plus B squared is equal, plus C squared. Okay? A squared is equal to B squared plus C squared. A squared is 16. B squared is 9 plus C squared. So 16 minus 9 C squared. 16 minus 9, that is, kuhan, alam na 7. Diba? Sakto ba? Yes, 7. 7 plus 9 is 16. Sakto. C squared. So therefore, square at both sides para ma-cancel. Cancel. So C is equal to square root of 7. Okay, nanatay A, nanatay B, nanatay C. Therefore, pwede na nato na siya i-sketch, ma-visualize na nato na. Okay, so di na tayo magpadugay-dugay. Okay, let's visualize. Y, X. Makita na ba? Yes, makita na. Now, first, center. As we know, center, capital letter C, is H and K. H and K has a center, so C is, look at this. H is, nakabutang dari positive 3. Take note, the original equation is negative. So, positive 3 times negative, it will become negative 3. Pwede po ang uban musulti o ang opposite nga na. Pero ang explanation dyan nga na, since ang original equation is negative, so positive 3 times negative, it will become negative 3. So this is negative 3. Then K is negative 1 man eh. Yan, negative man. So negative times negative 1, it's positive 1. Okay? So, mao na atong center. Atong i-graph, atong i-visualize, asa ni? So, negative 3, negative 1, negative 2, negative 3. Then positive 1 here. Itong tarungan para. Okay, here. So this is your center. Center is at negative 3 and positive 1. Okay? Now next is to know about vertices. Vertices ta. Okay. Vertices is H and K gihapon pero may plus. Ang ato i-plus sa vertices kay way lain si A. A mo na itong plus. Pero una-una sa daan, asa man ang A gani nasa under sa X. So ato ta sa H mag-add. So therefore it will become H plus K, A rather, and K. H plus A, then K. So RH is negative 3. Plus minus niya. Sorry, plus minus. So plus minus. So pila atong A? 4. Then K is positive 1. So, ayaw na ni agdan duha. Kini lang kung mag-sketch na ta, pila man ang gialo, pila ang minus. So nya unsa asa may nakalais, since H man na, so meaning na sa X. So here, pakwanta, pa right o pa left. Count tag 4 ha. Right ta una. 1, kini na nakalay sa y axis, 1 na siya. Count, apil na count sa 1 ha. So apil na count. Then 2, 3, 4. So mo ni siya ato ang vertex. Usa na siya ka vertex ha. So ang usa ka vertex naa sa man niya tunong naa sa positive 3 dayon positive 1. So mo na nakalay si or ana natunong si vertex. Now sunod ang ikaduhang na vertex pa left. Pag 4 gyapon. So 1, 2, 3,
3, then 4. So meaning diri nakalay si vertex kaduha. Mo na ang duha ka vertices. So B natunong siya sa negative 1, negative 2, 3, 4, 5. So negative 5 and positive 1. So mo na siya nato ang vertices. Now let's proceed to foci. Now si foci is same gyapon sa H ug K sa center pero mag-add gyapon ta. Lahi sa vertex kay yung gi-add og minus kay si A man. Sa foci ang atong i-add og minus si C kini square root of 7. So here asa man ta? Diri lang na sa dapit kaya ra makita. Madilip ko magsigid lingkod sa mus. Okay? Same ragapon, mag-add ra. So meaning F or foci is H and K ragapon na. Pero mag-add ta. Instead of i-add na to A, ang atong i-add na si C. Same ragapon sa H gyapon ta mag-add. Mag-add ta og C diha, then comma, then K. So F is, ang H is negative 3. Then plus minus, pila man si C? Square root of 7. Tama? K is positive 1. Okay. Good. Now, kung namoy cellphone, para delete kita masayo, pwede na to i-convert sa si square root of 7 into decimal. Kaya nag-plot naman ta. So, mag-yot na. Okay. Square root of 7, that would equal to 2.64 or let's just say 2.65 kung i-round off. So, this is F, negative 3 plus minus 2.65 then comma 1. So, take note guys, kini ang pinakasakto. Kaya kining 2.65, kanang 2.65, just approximate man na kay napamanay sumpay. Approximate rana siya ng value. Square root of 7 is the perfect answer. Gingani na to kay mag-plot man ta or mag-sketch. So, same ragapon, let's start with in the center, negative 3 and 1. Dayon mag-add ta pa right, then mag-deduct po ta pa left. So mag-add ta 2.65. So this is 1, this is 2. So bana-bana nasa tunga kapin, tunga tapos unahan gamay. So this is your focus. So focus is na-timingan siya sa 1.65. 1.65. Dayon positive 1. So muna ang primero nga focus. Ang ikaduhang nga focus, pa left ta, mag-minus ta, og 2.65. So 1, 2, then unahan gamay here. So muna siya. Na-timingan siya sa negative 1, negative 2, negative 3.65. So negative 3.65, comma, positive 1. So, muna ang usa ka focus. Negative 3.65 o 1. Muna na timingan. 1, 2, 2.65. Okay, correct? 1, 2, 3. Okay, correct. So, muna siya ang ikaduhang nga focus. So, muna ang atong foci. Now, sunod is the co-vertices. Co-vertices, guys, is H and K gyapon, but take note is balik or should I say opposite ang atong adan or ato ang dungagan. So unsa may akong ipasabot tanawa ni. So this is co-vertices CV H and K as what I mentioned, H and K gyapon. Instead si H atong adan karon dili na si H kundi si K na. Now ang atong i-add ni K, add and minus niya, plus and minus is si B. So here plus minus B. So, muna siya si co-vertices. Dayon, just copy ato ang origin. Dayon, atong i-connect atong major axis.
ang ellipse. So kung namoy mga pangutana, base nga ni ato ang problem dire, ayaw hesitate o comment atong tubagon ninyong mga pangutana. Again, this is Sir Tabigi. Bye.